मैं थोड़ा हरजाब तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां So let's talk with Harjab. प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਘੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਗੋਲ ਜੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਲਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਪਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਚਰਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ I mean I'm speechless. I mean I'm really honored. Sanji was radio and thank you so much because Sanji was radio ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ you know people ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਆ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਰਾਈਟ and what the great thing about Sanji was radio is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ even ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ and I actually had found this out just only yesterday ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ the other thing as well I must say I'm really grateful to you know Cable Singh Uppal managing director ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ all the presenters you know Neetu ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਆ then Mr. T Baba Bikram ji everybody they're just great presenters ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਰਾਇਟਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰਮ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਇਟਸ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ quite directly West Brom High Street also obviously the cars were burning especially ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵੀ ਤੇ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ and I think it's really very bad and actually tragic that was just seeing those scenes ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ no police obviously came after I mean police were protecting what had happened was police they were protecting the West Brom the city centre with the shopping centre there was a bit of trouble on that side as well but police obviously thought I mean I don't really blame them because that's where the businesses are mainly exactly you know those you know whether you call it expensive like the phone shops the mobile phones or the watches and everything and when you think about the solicitors you know what they're going to steal anyway from Harjab's office papers ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਆ ਇਹ ਡਰੈਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਦੇਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਸੁਪਰਮਾਰਕਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਬਸ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਜੋ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ yeah so they just actually so they did set those you know cars on fire and it was really bad Paji Guru Ghar exactly the West Brom Guru Ghar the lads who were protecting West Brom Guru Ghar brave intelligent and just absolutely brilliant they were planning and the best thing is actually in the Guru Ghars as well when we went there as well we were telling from Sangat TV we were telling them and make sure you do not carry any weapons right because end of the day we don't want to like obviously you know cross that line and break law and order because then there is no difference between us and the animals out there right so they did really a great job that I saw everywhere ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਹੰਸਲੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਵਨ ਕਾਫੀ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਵੀ ਗਏ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ no they weren't aggressive I must say actually they weren't aggressive at all it would have been easy exactly to grab a couple of people on their own and that's right no but they weren't only thing they were doing they were only protecting the Gurdwara Sahib their boundaries now great one to Muslim guys as well they were only protecting the boundaries of the mosques so it was really very good I must say actually where there was temples as well so all the greats each and every person they were just absolutely brilliant and fantastic no it was in fact it was really great to tell you one thing even in like the best example in Southall the mosque was protected by guys amazing the Muslims were praying at that time because it's the holy month of Ramadan amazing I mean it's just you know what I saw that and you know what that's when you see this is what I call humanity you know this is what I call fantastic message and this is what I call actually united kingdom a kingdom that's really united not just on a piece of paper
So it was really fantastic. It's like ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ They were there. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਂਝੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਆ Paji, let's just face it. Before 1947, it was one country. Yeah. It's only the bit of politics. We all know. The people from that side, people from this side. Yeah. What do they want? Peace. Yeah. The languages, the cultures, traditions, weddings, everything is same. So why do we discriminate each other? It is really bad. It's actually worse than caste system. So, I mean, it is really worse than caste system. So I'm really actually glad, and I must say, I'm really actually, and I'm going to say this clear, I'm really grateful to the Muslim community around the world, you know, the amount of respect they're giving me. Wherever I go, just, you know, I just salute to you guys. ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ I was amazed at the amount of respect you were getting from the Muslim community. And with being a Sikh channel, the main thing was they were ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆਏ cover ਕਰਨ ਲਈ but ਤੁਸੀਂ because you got there at the crucial time at the hospital and everything. When I had the news, I still remember actually we drove past Dudley Road in Vincent Green, and those three actually lads. I still actually I can never forget this. You know, through I mean every morning, each and every morning I wake up, and I just think about this. I had actually saw those guys not long ago. Right. Three lads standing there where the jet petrol station is on Dudley Road. You'd seen them before on your drive before, yeah, protecting, right, calm and cool. Yeah. And I still remember out of those, one in fact said as well that, well done mate, doing a great job. Yeah. Wow. And just a few minutes later, I had a phone call that, you know, this has happened. And straight away actually, exactly. And it was Haroon Jahan, who was 21 years old, Abdul Musawir 30, and Shahzad Ali 31 years old. Abdul and Shahzad, they were real brothers. Right. And Haroon, their cousin as well. They were just basically protecting the community, the shops. These guys were simple. And I've been actually reading a lot about them as well, now getting to know them. Yeah. Shahzad Ali, he just had recently got married, right. and his wife was 4 months pregnant. That is so tragic. I mean... That is tragic. And you talk about Haroon, he was a religious guy, such a nice boy. His friends and family, a lot of the, like, you know, around the area, I spoke to people. Not even one single person said that he was a bit of a naughty kid. You know, the report you get is brilliant. Yeah. And these kids were basically there not to protect even community for the whole city. And they didn't do anything wrong at all. And I think it's really bad. And to message to all those thugs, if any of you are watching out there, I tell you one thing, go to a police station. Do yourself a favor, because you guys are worse than cowards. The few lines that say that, you know, often people say, what's the most dangerous thing in life? The most dangerous thing is not the robbery of hard-earned wages. Most horrible is not the torture by the police in any country. Most dangerous is not the graft for the greed. Most dangerous thing is to be filled with dead peace, not to feel agony and bear it all, leaving home for work, and from work return home. The most dangerous thing is death of our dreams. If you ain't got dreams, ain't got ambitions, trust me, that's the most dangerous and tragic thing. And you know, often people say as well, oh, I'm really stressed out, I'm depression, you know, I'm suffering from depression, you know, I mean, I ain't got a job, I ain't got this. Mate, let me tell you one thing very loud and clear. The heaviest thing in anyone's life is actually, ask those fathers actually, for an old father to carry his young son's dead body is the heaviest thing, that's the heaviest burden. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। And very sad. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। No, Mr. Tariq Jahan, his message was very clear. I can never forget his lines exactly that I've lost my son. You've lost nothing. If you want to lose your son, come forward, otherwise go home. Yeah, I was right. We was there.
You've lost, exactly, you've lost nothing. So what are you stressing about? What are you like obviously panicking for? And this is why, I mean, I'm not against anyone here as well, and I'm not going to like start again, but that's why I'm actually angry. My anger is towards those community radio stations as well. You've made money. You've got children as well. Well, think about all the businesses out there as well. You know, you're just taking money off and feeding your own families. I'm sorry, you need to feed the communities. TV stations ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ news cover ਕੀਤੀ. Apart from Sangat TV, there wasn't even one single TV station. I still remember me being there, Nirmal being there, Jaggi being there, and Ranveer Singh being there at the Dudley Road Hospital. And all four of us, we couldn't help it. We were like just crying eyes out. But no Muslim channel was there. Right. At Dudley Road Hospital, it was a tragic scene actually. There were hundreds of people praying. In fact, with those guys actually, we were praying as well. I'm not going to name anyone, but someone said to me, he goes, oh, Upinder, you're a Sikh guy. But why were you actually standing with the Muslim guys that are praying? Mate, I was praying for a life, for a human life, for God's sake. And this is where I think that people, they need to actually, you know what, stop this like small thinking, narrow-minding seriously. Like, they need to grow up. They really need to grow up, because this is all about like humanity. You're just thinking about like your thought. If that's the way you think, well, I think you need to obviously start from the very basics, A, B, C, D. Prayers are universal. They are. Pray ਕਰਦੇ ਆ, it's universal. ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ. Exactly. You translate any prayer, it's same. You translate any prayer at all. ਜੇ ਰੱਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੱਖਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਇਦਾਂ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਸੀ. Well, exactly. ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਤੇ we'll come back and ask Upinder a lot of details after the break. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. So let's talk with Harjab.